சினிமால நிறைய பேர் நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்ணுவாங்க. பட் அதையும் தாண்டி நம்மளை யோசிக்க வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்தா சூப்பரா இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்க வைக்கிறவங்க தான் இன்னைக்கு என்னோட கெஸ்ட், தி ஒன் அண்ட் ஒன்லி மஞ்சு வாரியர். கைண்ட், வார்ம் and yet so strong and grounded. இதுதான் இவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி. இன்னைக்கு இந்த கான்வர்சேஷன் is all about her quiet strength and beautiful way of living. Let's get on to it. She's somebody who lives her life with a lot of dignity and grace. She got the power, she got the flair. Welcome, Manju Warrier ma'am, to the Ramya Show. I can't help but notice how beautiful you are. All women are gorgeous and all women are pretty and all women are strong. அந்த புதுசுல சக்சஸ்னா உங்களுக்கு என்னவா இருந்தது? இன்னைக்கு சக்சஸ்னா என்னவா இருக்கு? Bharatanatyam and Kuchipudi is a big part of your life. Shobana ma'am oda சேர்ந்து நீங்க you wanted to do some. Shobana ma'am has always been an icon in my heart. It's a dream. ஆமா, it's a dream. நிறைய டிராவல் பண்றவங்களுக்கு இது சீக்கிரமா ரிலேட் பண்ண முடியும். It makes you realize that you are nothing. It all depends on the person. So whatever makes you happy, you should do it. In the phase of life, உங்களோட லைஃப் வந்து நீங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க? Peaceful. Switch off. I can't help but notice how beautiful you are in person. It's one thing to watch you from that distance, and another thing is proximity to say that you all women are gorgeous and all women are pretty and all women are strong. So true, so true. But what is in your definition, ma'am, in the aging gracefully அப்படினு சொல்ற அந்த term நீங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணீங்க? ஏஜிங் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட் ஹாஸ் நெவர் பீன் ஒரு வரியா. அப்படியெல்லாம் ஏஜ் ஆகும்போது எப்படி அப்படியெல்லாம் ஐ ஹவ் நெவர் ஈவன் தாட் அபவுட் இட். இன்ஃபேக்ட் நான் இதுக்கு முன்னாடியும் சொல்லியிருக்கேன், இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஹவு யங் யூ லுக், இட்ஸ் அபவுட் ஹவு ஹாப்பி யூ லுக் அண்ட் ஹவு ஹாப்பி யூ ஃபீல் இன்சைட் யூ. ரைட். ஸோ அதுதான் எனக்கு இம்பார்ட்டண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பர்சனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. பட் எனக்கு வந்து இன்னர் ஹாப்பினஸ் அண்ட் ராதர் தேன் நீங்கள் ரொம்ப யங்காக இருக்கீங்கன்னு கேட்குறத விட நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கீங்க, யூ லுக் ஹாப்பின்னு கேட்குறது தான் இட் மேக்ஸ் மீ ஃபீல் ரொம்ப ஏதோ அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி எனக்கு ஃபீல் இருக்கும். இந்த ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் உங்களோட லைஃப் வந்து நீங்கள் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க? பீஸ்ஃபுல். இன் ஒன் வேர்டா? அண்ட் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பீன் லைக் தட்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், எஸ். யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் த பீஸ் ஓவர் எவ்ரிதிங். ஐ எண்ட் அப் பீயிங் பீஸ்ஃபுல். ஓகே, பியூட்டிஃபுல். நான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்பொழுது சொன்னேன், இந்த செலிப்ரிட்டி ஃபேம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து கேன் சேஞ்ச் பீப்புள், பட் யூ ஆர் சம்படி ஹூ லிவ்ஸ் யுவர் லைஃப் ஸோ ஆத்தென்டிக்கலி. அதாவது இந்த சென்ஸ் யூ ஹாவ் அ கிரேட் கிரேஸ், பயங்கரமான ஒரு ஃபேன் ஃபாலோயிங். இப்போ கூட 2 நாள் முன்னாடி சில பொண்ணுங்க வந்து உங்களை கட்டி பிடிச்சி கிஸ் பண்ணதெல்லாம் நான் பார்த்தேன். அண்ட் யூ ஹாவ் திஸ் வைரல் ஃபேம் ஃபாலோயிங் கோயிங் ஆன், பட் தட் டசன்ட் லிமிட் யூ டு லிவ் அ கம்ப்ளீட் ஃபுல் லைஃப். நீங்கள் வந்து பைக் ஓட்டுவீங்க, நீங்கள் வந்து கார் ரேசிங் போவீங்க, அதுக்கப்புறம் யூ ஜஸ்ட் ட்ராவல், ஒரு சினிமா தியேட்டரில் வந்து யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் வாட்ச் த மூவி வித் யுவர் ஆடியன்ஸ், ஒரு லோக்கலான ஒரு கடையில் நீங்கள் பாட்டுக்கு இட்லி சாப்பிட்டுட்டு இருப்பீங்க. இது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை மேம்? ஹவு டு யூ ஹேண்டில் திஸ் ஃபேம் அண்ட் சக்ஸஸ்? ஐ எம் ஒன்லி கிரேட்ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் ஃபார் த லவ், தி ஜென்வின் selfless love that the audience has always given me. A sweet lady came up on the stage and she hugged me. கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக ஹக் பண்ணாங்க, பட் தட் வாஸ் த லவ் இன்சைட். ஷி வாஸ் வெயிட்டிங், ரொம்ப வருஷமாக அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம். ஸோ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அண்ட் ஐ ரெசிப்ரோகேட். அது வந்து எனக்கு ஐ எம் ஒன்லி ஹாப்பி. யூ ஷுட் பி ரியலி பிளெஸ்ட் டு பி லவ்ட். ஆர் யூ அன் இன்ட்ரோவர்ட் ஆர் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் பை நேச்சர்? ஆம்பிவர்ட்னு சொல்லலாம். ஆம்பிவர்ட்டா நீங்கள்? லைக் இன்ட்ரோவர்ட் தான். பேசிக்கலி ஐ எம் அ வெரி ப்ரைவேட் பர்சன் அண்ட் மேபி இன்னும் கம்ஃபர்டபுளான ஒரு கேதரிங்கில் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு கேங்கில் இருக்கும்போது மேபி இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம். டிபெண்ட்ஸ். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் சிச்சுவேஷன் டு சிச்சுவேஷன். ஹேஸ் திஸ் டேர்ம் சக்ஸஸ் சேஞ்ச்ட் ஓவர் இயர்ஸ்? ஒரு 30 வருஷத்துக்கு மேலே நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்க. வந்த புதுசில் சக்ஸஸ்னால் உங்களுக்கு என்னவா இருந்தது? இன்னைக்கு சக்ஸஸ்னால் என்னவா இருக்குது? எப்போவுமே பீயிங் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி சக்ஸஸ்னால் இட்ஸ்
for me it is நம்ம நடிச்ச ஒரு படம் வந்து being loved by people, being appreciated by people, if it's doing commercially well and it's and the business வந்து it's being profitable na, it's even better. So for me success has always been the feedback, the positive feedback from the audience தான். In personal life successனா நீங்க உங்களை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க? What is success? Success na like to be able to go to sleep peacefully at night. Wow. Knowing that you had a good day and no one was hurt by you, and if you are able to go to sleep with a smiling face, that is success. It's as simple as that. And as beautiful and as simple. இவ்வளோ தான்ல. Yeah, you've never been a person மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக எனக்கு வந்து இதான் டார்கெட், இந்த வருஷத்துக்குள்ளே நான் இவ்வளோ படம் பண்ணணும், இல்லை இவ்வளவு வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியலாக நான் கெயின் பண்ணணும், இதெல்லாம் உங்களோட தாட் ப்ராசஸாக என்றைக்குமே இருந்தது இல்லையா? இருந்ததில்லை. அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் இட்ஸ் குட் ஆர் பேட். பட் அதெல்லாம் என்ன இது வரைக்கும் அட்ராக்ட் பண்ணதே இல்லை. ஸோ ஹவு டு யூ ஹேண்டில் த ஹைஸ் அண்ட் லோஸ் இன் லைஃப் மேம்? உங்களோட பெரிய படம்லாம் ஹிட் ஆகுது அப்படின்ற பாட்டும், when you know something doesn't really work right, how do you handle both? இல்லை, human தான், everyone is human, so I feel disappointed, but I try to learn from it. என்ன what went wrong, what can I next time பண்ணும்போது என்ன கரெக்டாக பண்ணலாங்கிறது I try to disappoint that little element of disappoint கண்டிப்பாக இருக்கும்ல, because human தான்ல. பிகாஸ் we have எல்லா இப்போ படங்கள் எல்லாம் பண்ணும்போது 100% போட்டு தான் எல்லா படமும் பண்ணுறோம். அண்ட் வித் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன் தட் தி ஆடியன்ஸ் வில் லவ் இட், அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனில் தான் பண்ணுறோம். பட் இஃப் சம்திங் கோஸ் ராங், பட் அது ஒரு மொமெண்ட் வரைக்கும் தான். பட் தென் இட்ஸ் ஓகே டு ஃபால், ஈவன் இஃப் யூ ஃபால் டவுன், அங்கேருந்து எந்திரிக்கணும்ல. You quickly get back on that. I try to, yes. How about the happiness? உங்களோட ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட், படம் பயங்கரமாக பிச்சுக்கிட்டு ஓடுது, உங்களுக்கு பயங்கரமாக அவார்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, how much do you celebrate that? Not much. அந்த டைமில் சந்தோஷமாக தான் இருக்கும். அண்ட் ஆமாம், நம்ம ஓகே ஸோ we did something, அதை நல்லா வந்துருச்சுன்னுங்கிறது. அதுவும் இந்த ஃபெயிலியர் ஆகும்போது எவ்வளோ டைமில் டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்குமோ அவ்வளோதான் இருக்கும். சக்ஸஸ் ஆனாலும் அந்த அளவுக்கு தான் செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்க? செலிப்ரேட் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன். இட்ஸ் ஜஸ்ட் இட் மேக்ஸ் யூ ஃபீல் குட் அண்ட் இட் கிவ்ஸ் யூ அந்த நெக்ஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ட்ரைவ் கொடுக்கும்ல. But ma'am, even better. எப்பவுமே இப்படிதானா? Like as in this very zen attitude towards life, has it been something which transitioned over time, or நீங்க எப்பவுமே இப்படிதானா? அப்படி ஒரு கான்ஷியஸ் ட்ரான்சிஷனல் நடந்ததில்லை. பட் மேபி ஐ ஹேவ் த்ரூ ஏஜ் அண்ட் த்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் வாட் எவர் சேஞ்சஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கும். I don't know actually. It's beautiful to see that if somebody comes to your place alla இந்த மாதிரி ஒரு attitude லைஃப்க்கு வந்துருச்சுனா, nothing external I guess can affect us. இவங்களோட நான் சண்டை போட்டேன், இவங்க எனக்கு பிடிக்கல, இந்த விஷயம் எனக்கு கிடைக்கல, இதெல்லாம் ஒரு ரொம்ப பெட்டி விஷயமா பார்க்கறதுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I think I am in that mid transition where from that ரொம்ப சாலிடா எக்ஸ்ட்ரீமா லைஃபோட attitude பார்த்ததுல இருந்து I'm sitting in that junction where I want to get to your side. Okay. So I'm sort of soaking in that energy from you. I think maybe ஏதாவது ஒரு அந்த சேஞ்சுன்னு சொல்ல முடியுமான்னு தெரியாது. இந்த டிரான்சிஷனுக்கு ஒரு புஷ் கொடுத்தது மேபி ட்ராவலிங் வந்து might have helped. And so yes, I want to talk about your traveling because that's a huge part of who you are, what you do. And in the recent years நீங்க உங்களோட travel postலாம் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, giving us a glimpse of that part of your life as well. Traveling எப்படி உங்க லைஃபை மாத்திருக்குன்னு சொல்வீங்க? ட்ராவலிங் நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு இது சீக்கிரமாக ரிலேட் பண்ண முடியும். இட் மேக்ஸ் யூ ரியலைஸ் தட் யூ ஆர் நத்திங். So true. நீங்கள் நிறைய சோலோலாம் ட்ராவல் பண்ணுவேனா? ஸோ யூ ரியலைஸ் தட் நம்ம ஏதாவது டென்ஷன் எல்லாம் நம்ம நினைப்போம், நோ இது ரொம்ப பெரிய டென்ஷனாக இருக்கே. பட் the moment you start traveling and you see the world, it makes you realize இதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளமா, இதை பற்றியா நம்ம யோசிச்சு அப்படியே டென்ஷன் அடிச்சுட்டு இருந்தோம்னு you'll automatically realize. I think அது ட்ராவல் பண்ணும்போது தான் இது சொன்னால் புரியும். கண்டிப்பாக. ஸோ அது வந்து I think that changes people. நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற லொக்கேஷன்ஸே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். நாட் த கமர்ஷியல் பிளேசஸ். எனக்கு பாரிஸ் போகணும், லண்டன் போகணும், அது இல்லை. நீங்கள் how do you come to your travel itinerary? இங்கெல்லாம் போகலான்றது இல்லை. பேசிக்கலி இப்போ நீங்கள் சொன்ன ட்ராவல் பிக்சர்ஸ் அதெல்லாம் சாக்குச்சன் தெரியல, சாக்குச்சன் அண்ட் ரமேஷ் பிஷாரெடி, we have a small group who we end up traveling together. So it's a close friends gang and my co-producer Binish.
So we all travel together with family, and appo nanu I joined them. Appo it's Chakochan's wife Priya who finds out all these nice exotic and like nice places அங்கே போய் என்னெல்லாம் பண்ணலாம்னெல்லாம் she has this ரொம்ப டேஸ்ட்ஃபுல்லா அவங்க செலக்ட் பண்ணுவாங்க. Okay. So I just இப்போ வந்து I just follow. You play along with அந்த group. ஆமா and enjoy it to the max. அப்படி தான் நான் பண்றேன். But other than that I am ரொம்ப பிளெஸ்டாக இருக்கிற ஒரு ப்ரொஃபஷன் தான் இது. ஐ மீன் அ ப்ரொஃபஷன் வேர் ஐ கெட் டு ட்ராவல் ஃபார் ஒர்க். ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு ட்ராவல் பண்ண முடியுது. அண்ட் திஸ் அமேசிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்பில் அந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணும்போது அண்ட் சோலோ அங்கே நடுவில் அதுதான் கேட்க வந்தேன். Do you enjoy solo traveling or? நான் வந்து ஆக்சுவலி ஐ ஹவ் ஒன்லி வாண்டட் டு ட்ராவல் சோலோ. பட் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நிறையா கிடைக்கல. இப்போ ஜப்பானில் வந்து வி ஆல் ட்ராவல்ட் ஆஸ் அ குரூப் அண்ட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த குரூப் கேம் பேக். ஐ ஸ்டேட் பேக் ஃபார் ஃபியூ மோர் டேஸ். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சோலோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கேன். பட் yet to அது ஒரு ஃபுல் ஒரு ட்ராவல் பிளான் வந்து சோலோவாக பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ஐ எம் ரியலி எக்ஸைட்டட். ஐ மைட் டூ இட் சம் டைம். நாட் ஷுர் when. உங்க விஷ் லிஸ்ட்ல இருக்கிற பிளேசஸ் என்ன இன்னும் ட்ராவல் பண்ணணும்? இப்போ I had been to Finland. I had seeing the northern lights was on my bucket list. But இப்போ Finland போன போதும் I was not lucky this time. அது ரொம்ப ரேர் சான்ஸ் இல்லையா மேம்? ஸோ எப்போவாவது ஈவன் சோலோவாக இருந்தாலும் I want to go back to Finland and see the northern lights. Okay. அது இருக்கு. அண்ட் ஐவ் ரிட்டன் டவுன் கொஞ்சம் பிளேசஸ் எல்லாம் அங்கே இங்கே கொஞ்சம் டாலின் எஸ்டோனியாவில் ஒரு டாலின் ஒரு இடம் இருக்குது. அண்ட் லக்சம்பர்க் வந்து இட்ஸ் ஆன் மை பக்கெட் லிஸ்ட். ஓகே. இட்ஸ் a new addition to my bucket list. So I don't know. Have you kept a count of how many countries நீங்க travel பண்ணிருக்கீங்க? No. அந்த எனக்கு abroad traveling கூட இல்ல. I enjoy any kind of travel. Nature. Mostly அப்படி nature. எல்லாம் இல்ல. Just traveling. இப்போ வந்து I really enjoy. I was so excited for the drive from my hotel to here. Yeah, just traveling and seeing outside and seeing people and watching, observing life எல்லாம் வந்து that experience வந்து I really enjoy. I heard something உங்க friend கிட்ட இருந்து, the thing that நீங்க யூரோப்ல travel பண்ணும்போது you just rented a car, அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க எல்லாரும் அந்த கார்க்குள்ள உட்கார்ந்து நீங்க வந்து full speedல வந்து 250 km/h ஸ்பீட்ல பயங்கரமா வந்து பேசியா டிரைவ் அது வந்து that highway in Germany where there is no speed limit la. Right, yeah. He mentioned that. ஆமா. But என்னால வந்து இந்த adventurous side of you. This. I think I have an idea who said this. But அது வந்து that was an experience. ஏன்னா first time then I was traveling on driving on international roads. Okay. This time. You wanted to do it, no? I wanted to do, but Indian license தான் இருந்தது இல்ல. So இப்போ தான் international license பண்ணிட்டு அந்த ரோட்ல எல்லாம் like it was another experience. இது you don't feel அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகிறோன்னு நமக்கு ஃபீல் ஆகாது. அப்புறம் ஸ்பீடோமீட்டர் பார்க்கும்போது தான் இவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிறோமோ அப்போ தான் யூ ரியலைஸ். இஸ் இட் த சேம் வித் பைக் ஆல்சோ? நீங்கள் பைக் ஓட்டுவீங்க பயங்கரமா, அது ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் சைட் ஆஃப் யூ. பைக் வந்து அவ்வளோ ஐம் நாட் லைக் ஃபாஸ்ட் போகிறதுல ஐ டோன்ட் ஃபைண்ட் ஹாப்பினஸ். தட்ஸ் நாட் மை அட்ரினாலின் வந்து அது இல்லை. ஓகே. லைக் பீஸ்ஃபுல் சேஃப் க்ரூசிங் தான் எனக்கு பிடிக்கும். யா ஸோ அந்த மாதிரி I rode on the Dhanushkodi stretch for அது போக முடியும். பட் இன் சிட்டிலையும் டிராஃபிக்லேயும் நம்ம the other kind of roads that we have in our space வந்து I believe in like going ஒரு சைடில் அப்படியே பீஸ்ஃபுல்லாக க்ரூஸ் பண்ணி எல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணி போகிறது தான் that gives me happiness. Amazing. Yeah. Okay. So I also want to talk about your friendships because I feel like that's a very core element in your life and it's about women friendships in general that I've noticed. ஒரு நல்ல செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமைஞ்சாலே பாதி லைஃப் சார்ட்டட். You agree with me, ma'am? True. 100%. 200%. Yeah. And also the beautiful thing is with adult friendships we don't have any restrictions. நமக்கு வயசுக்கு சின்னவங்களையும் நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக வச்சுக்கலாம், வயசுக்கு ரொம்ப சீனியராக இருக்கிறவங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆப்போசிட் செக்ஸில் இருக்கிறவங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சேம் செக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். So tell me about this friendship and how it has impacted your life. என் லைஃப்பில் இருக்கிற ஃபீமேல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து no two people are similar. Oh. லைக் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லெங்க்த்தில் மேபி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ பட் தட் இஸ் த ஃபன் பார்ட் ஆஃப் இட். ஏன்னா ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் சாட்டில் கூட the contrast is like really funny. And ஸோ இட்ஸ்
அண்ட் இதெல்லாம் ஆர்கானிக்காக தான் வரும். கண்டிப்பா. ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் ஹேப்பன் ஆர்கானிக்கலி. யூ கேன் நெவர் ஃபோர்ஸ் அ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நான் நம்புகிறேன். அண்ட் இப்போ கூட ஃபீமேல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் கூட இல்லாமல் லைக் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் அந்த ஒரு ஜெண்டர் classification. Not at all. We are in a time and age where that has started becoming irrelevant. Yeah, it fades. So all my friends எல்லா எந்த friends group எடுத்து பார்த்தாலும் like it's like total contrast bunch இருக்கும். So it that is funny and ஆர்கானிக்கா வந்து சேர்ந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் எல்லாம். கிரேட். பட் நீங்க சொன்னீங்கல்ல இப்போ வந்து ஜெண்டர் பேஸ்டாலாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் இப்போ இருக்கிறது இல்லைன்னு. பட் ஹேவ் யூ எவர் ஃபெல்ட் மென் கூட பேசக்கூடிய சில டாபிக்ஸ் வெர்சஸ் ஃபீமேல் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசக்கூடிய சில டாபிக்ஸ் எந்த இடத்துல இவங்க சென்சிட்டிவ் அந்த இடத்துல அவங்க சென்சிட்டிவ் இந்த விஷயத்தை நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்கீங்க? I think the sensitivity is not again based on gender. It depends on the person. Maybe I can எல்லாம் பேசக்கூடிய ஃபீமேல் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருக்காங்க, மேல் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருக்காங்க. ஸோ ஐ ட்ரூலி டோன்ட் பிலீவ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு ஜெண்டர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் makes any difference. I don't believe. Okay, but why I wanted to ask about friendship to you is women வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப்க்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு. only because they get into the typical family life. அங்க வந்து அவங்க குழந்தைங்களோட சர்க்கிள்ல இருக்கிறவங்க தான் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆர் அவங்க இருக்கிற அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க தான் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆர் in their immediate family அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுது. How important do you think friendships impact a woman's life? இல்ல அதுவும் there is nothing wrong in that also, as long as the friendship that you have அந்த ஸ்கூல் கிட்ஸ் அந்த இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் ஜெனுவினா இருந்தா that is also fine. Yeah, I mean I'm saying that they condition to be friends with them, but நமக்குன்னு ஒரு பிடிச்ச ஒரு ஃப்ரெண்ட் அந்த எஃபர்ட் அவங்களுக்குன்னு ஒரு டைம் போட்டு அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கிறது நிறைய பேருக்கு கிடைக்கிறது இல்ல. ஆமா, நம்ம நைஸ் குட் ஜெனுவின் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் வந்து சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் a blessing. And it have ஆர்கானிக்கா வர ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் எல்லாம் it's truly a blessing. It impacts. கண்டிப்பா, no doubt. No doubt. In every part of your life. No doubt. Absolutely. நீங்க ரீசெண்டாக கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தமிழ்ல கொடுத்த ஒரு இன்டர்வியூ தான், அதுல நீங்க பேசின ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து பயங்கர ட்ரெண்டிங்காக போச்சு. ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ அப்சர்வ் இட் ஆல்சோ சேஞ்ச் மை லைஃப் பை த வே. வாட் யூ செட் வாஸ் எனக்கு ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சும்மா உட்காந்துட்டு ஒண்ணுமே பண்ணாம நான் பாட்டுக்கு இருப்பேன், அதான் எனக்கு ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லை ஹாப்பினஸ்க்குன்னு. You know what I'm talking about. Yeah, I was just so stunned by that statement because until then ma'am எனக்கு வந்து ஹாப்பினஸ்னா என்னன்னு யாராவது என்கிட்ட கேள்வி கேட்டா, ஓ எனக்கா என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நான் இருந்தேன்னா எனக்கு ஹாப்பி, எனக்கு படம் பார்க்கறதுனா நான் ஹாப்பி, நான் ட்ராவல் பண்ணேன்னா நான் ஹாப்பி. So then I started applying what you said. ஒண்ணுமே பண்ணாம, yeah. And I feel like it just opened up so many things I didn't realize in me. Like when those ideas you get suddenly to do something in life or think about certain topics which you just push away. இத பத்திலாம் நம்ம யோசிக்க வேணாம் அப்படின்றது. And you need to, you can't just push your problems away like that in life. So அது எல்லாமே it got materialized when I started appreciating myself and just spending time with myself alone. So firstly, thank you for saying that. Oh my God, I'm so glad my words meant something to you. So much, not to me, but I'm sure to. அது அப்படி I don't know, அது அப்படியே அந்த ஃப்ளோல வந்தது. Yeah, but the words. நீங்க But I truly meant it. Of course you did. Of course you did. But when you do that, basically like just sit in a happy space and think. உங்க thoughts எங்கலாம் போகும்? Sometimes I do அப்படியே overthink பண்ணி அப்படியே போயிடுவேன். But then I come back. But sometimes I can just stare into nothing and for hours together. Yeah. Like basically blank. அது ஒரு meditative state மாதிரி இல்ல உங்களுக்கு? இருக்கும். இது ஒன்றும் கான்ஷியஸ்லி பண்றது இல்ல ரம்யா. ஸோ அதனால I don't know how to articulate or I don't know how to describe the process. Yeah. Sometimes I don't think at all. But ma'am, you don't like this gadget? Like as in உங்களுக்கு பக்கத்துல ஒரு ஃபோன் இருந்து அந்த ஃபோன் டக்குன்னு எடுத்து பார்க்கணும் அது I do அதெல்லாம் பார்ப்பேன். How often do you do that? Because இந்த மாதிரி வந்து நீங்க கான்ஷியஸா பண்றது இல்லன்னு சொல்றீங்கல்ல, பட் நான் என்ன எக்ஸாம்பிளா வச்சு சொல்றேன், எனக்கு சும்மா இருந்தா உடனே பக்கத்துல ஃபோன் இருக்கும், அந்த ஃபோன் எடுத்து I keep scrolling. This used to be the old version of Ramya. So then I consciously said I'm not going to use the phone. No, I'm not going to switch on the television or watch something on the OTT. Now I'm going to sit quiet. இப்படி தான் I arrived at it. But நீங்க கான்ஷியஸா இல்லாமன்னு சொல்றீங்க, which means you're not probably so much into social media. Yeah, maybe அவ்வளோ அடிக்ஷன் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. I use my phone. Sometimes I sit on and scroll பண்ணி I sit for hours and all. You do? I do. அந்த மாதிரி I don't, and some days I don't even touch my phone. ஏதாவது நடுவில் ஏதாவது ஒரு
important communication வந்தா மட்டும்தான். It all depends on what I feel like doing that day. Yeah, clearly it's not an addiction உங்களுக்கு. இல்ல addiction இல்ல. இல்ல. But பார்க்கவே மாட்டேன். No, அப்படி I'm not restricting myself or anything. If I feel like looking at my phone, I do. Okay. In the noise which is happening in today's times, which is very challenging, எல்லாரும் கொடுக்குற opinion, some sort of a criticism, some remarks, some negativity, இதுல இருந்து உங்களோட boundaries எப்படி மேம் நீங்க சானிட்டியோட ஆப்ரேட் பண்றீங்க? Like where do you draw the line? இது உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு? Talking about me, yeah? Talking about you, talking about other things, just generally you open up and then you find so much of negativity and everything going on. How do you sort of like draw the line? When you என்ன சொல்றது, you look at it from என்ன சொல்றது, like அங்க ப்ராப்ளம் நடக்குதுன்னா you just take a step back and look at the whole thing. And you see, you realize how frivolous, how silly things are. So then you realize, okay, so you can, it's easy to detach. So once you are comfortable with detaching yourself from whatever is happening around you, simple. I don't know. I'm not even sure if I'm saying right or wrong or good or bad. I don't even know. But I mean, this is just a friendly what my chatter. mad mind does. You're very sorted. உங்க டைரக்டர் மிஸ்டர் எக்ஸ் டைரக்டர் வந்து நேற்றுக்கு என்கிட்ட ஃபோனில் பேசினாரு. So he said, you're going to have a great time with Manju ma'am. And he was telling me so many things. And what amazes me is everybody has only good things to say about you, which is very rare. Sweet people. Behind your back to say good things. எப்படி நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸை வேல்யூ பண்ணுறீங்க? How do you stand for your people during the tough times as well? You reach out to them. Assistant directors ஓட பேர் கூட ஞாபகம் வச்சு you encourage them, talk to them and all that. These little things that you do have such a deep impact in somebody's life. My God, you're making me blush now. You don't need to blush. I think your cheeks are pink already. But நான் ஏன் இந்த விஷயங்களை இவ்வளோ டீப்பா, of course எதுக்கு இவ்வளவு டீப்பா நான் கேட்குறேன்னா, I think இது வந்து ஓவர் நைட் நடக்கிற விஷயம் இல்லை. யூ நீட் டு கீப் ஒர்க்கிங் ஆன் யுவர் செல்ஃப் இன்டர்னலி டு த எக்ஸ்டென்ட் வேர் இதெல்லாம் எனக்கு பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. அண்ட் எஸ்பெஷலி as women, we have always been conditioned where when you're raised, you should always get a good name from people அப்படிங்கிறத சொல்லி தான் வீட்டில் வளர்க்குறாங்க. லைக் அதர் பீப்புள்ஸ் வேலிடேஷன், அவங்க ஒப்பீனியன் மேட்டர், அவங்கள ஹர்ட் பண்ணிடக்கூடாது. பட் யூ நெவர் டோல்ட் புட் யுவர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்ற விஷயம். ஸோ ஃபார் யூ டு சே தட் I, me, myself, I am very happy by myself அப்படின்றது வந்து must be something like where years of work has gone into you. Can you tell us about it? Like where did it start and how did it get here? இதுக்காக கான்ஷியஸாக எதுவும் I don't even remember doing anything consciously for all this, Ramya. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, like my words you impact ஆயிடுச்சு. It's not because I told something like that. It's because you decided to change. அப்போ தான் இருக்கும். லைக் ஒன்றும் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ எப்படி சொல்கிறதுன்னே தெரியாது. லைக் எவ்ரி உமன் ஹேஸ் அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் உள்ளதான் இருக்குது. பட் அவங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் அது வெளியே கொண்டு வரணுமா இல்லை. இப்போ சில பேருக்கு வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறது வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து லைக் டு லுக் ஆஃப்டர் தேர் ஃபேமிலிஸ். அண்ட் சில பேருக்கு நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கிறது சில பேருக்கு சந்தோஷமாக இருக்காது. அண்ட் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன். ஸோ வாட் எவர் மேக்ஸ் யூ ஹாப்பி யூ ஷுட் டூ இட். அவ்வளோ அப்படி தான் நான் நம்புகிறேன். இட்ஸ் யூ ஹாவ் ஹூ ஹேஸ் டு டிசைட் என்ன வேணும்னு. And to prioritize yourself. ஆமாம் இல்லையா? ஆமாம். அண்ட் இந்த ஒரு ட்ரான்சிஷன் ஆர் வாட் எவர் ரியலைசேஷன் ஆர் பீயிங் அட் பீஸ் வித் ஒன்னு சொல்கிறது, ஐ டோன்ட் திங்க் எனி ஒன் கேன் டீச் யூ ஆர் எனி ஒன் கேன் எவ்வளோ அட்வைஸ் கொடுத்தாலும் நம்ம ஒரு ஏதோ ஒரு மொமெண்ட்டில் ஆர் மேபி த்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் த்ரூ த இயர்ஸ் யூ ஆட்டோமேட்டிக்லி கம் டு தட் பாயிண்ட். அப்படி தான் இருக்கும். யோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அண்ட் யோர் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் சேர்ந்து brings you to that state. அதுக்காக I personally have done nothing consciously. எஃபர்ட் போடுறதோ இல்லை கான்ஷியஸ்லி டிட்டாச் பண்ணுறதோ, ஓகே மெடிடேட் அப்படியெல்லாம் நான் எதுவுமே பண்ணுறதில்ல. somehow I ended up like this and I don't even know if it is good or even bad. No, how can it be bad? Clearly it's making you happy. But நிறைய பேர் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இல்லை. லைக்
இந்த மாதிரி இருக்கிறது நல்லா இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அண்ட் ஐ ரெஸ்பெக்ட் அந்த ஒப்பீனியனும். ஐ ரெஸ்பெக்ட். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். Yeah, it is perspective. To each their own, of course. ஆமாம். How do you communicate a no, ma'am, from your side? Like, for example, ஒரு ஒர்க்லேயோ இல்லை ஒரு பர்சனல் ஃப்ரண்ட்லேயோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் செட் ஆகலை, நீங்கள் நோ சொல்லணும். பட் அட் த சேம் டைம் அது உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் வித் தட் பர்சனை அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இந்த நோ சொல்கிறது எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு ஒரு பெரிய பயம். How do you sort of communicate it? Do you just say it? Honest, you don't have to be rude to say no. You can, if you, the proper, what you feel inside, அது ப்ராப்பராக ஜெனுவினாக கம்யூனிகேட் பண்ணலாமே. I've never had the issue of losing friendships or relationships Because of it? Yeah, no. But you just, நீங்கள் outright open-ஆ I try to, yes. ஆமாம். I try to, அதுதான் அது மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு I try my best. Okay, and similarly, if for some reason somebody at work or whatever, at friend circle, they disappoint you, how do you handle it? Do you, நீங்கள் ஒரு மாதிரி இதை குவைட்டாக டீல் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபேட் அவுட் பண்ணிடுவீங்களா because they've upset you? Or are you a confrontational person where you talk about it? No, I don't think on the confrontation, I don't think so. I just மேபி நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன ஆப்ஷன் தான். ஐ ஜஸ்ட் டிட்டாச். ஆமாம், டிட்டாச் பண்ணிவிட்டு ஐ ஜஸ்ட் ஒரு லிமிட்டுக்கு அப்புறம் இட் டசன்ட் எஃபெக்ட் மீன்னு கூட சொல்லலாம். எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் தேர் ஓன் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அந்த மாதிரி ஐ பிலீவ் லைக் எவ்ரி ஒன், ஐ ரெஸ்பெக்ட் அதர்ஸோட பெர்ஸ்பெக்டிவும் அதர்ஸோட ஒப்பீனியன்ஸும் எல்லாம். இட்ஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ டு ரெஸ்பெக்ட் தி அதர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்ததில்லை. ஸோ அதனால் ஐ டோன்ட் நோ, இனிமே வரும்போது தான் தெரியும் how I'm going to react. Tell me about your wellness routine, ma'am. Like for you, what does health mean? And உங்களோட non-negotiables ஒரு 5 விஷயம் நீங்கள் வந்து உங்களோட மூவ்மெண்ட், உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல், உங்கள் ஸ்லீப், ஸ்ட்ரெஸ், ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸில் ரிலிஜியஸாக ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு 5 விஷயம்னா என்ன? இப்போ வந்து for the past 3 years I've been doing strength training வந்து. Oh, nice. Yeah. Okay. And of course lifestyle வந்து பெரிய அப்படியே சேஞ்ச் எல்லாம் it's always been ஒரு பேலன்ஸ்டாக தான் இருந்திருக்கு. And sleep is quite normal, but some days it's hard to sleep and some days, especially with நம்ம working routineல some days it's full night shoots அதெல்லாம் இருக்கும். But I try to, இல்லைன்னா generally it's okay. Generally it's 8 average 6 to 8. 6 to 8. Yeah. Okay. And உங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? Do you do some meditation or ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற ஒரு விஷயம்? மெடிடேஷன் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் டிட்டாச், switch off. I'm getting there. Switch off. It's the simplest and the laziest thing. I mean, the easiest thing you can do for I'm too lazy to stress. So you're not an overthinker, clearly. அது உங்க geneticsல இல்ல. I think இந்த சொன்ன மாதிரி I'm too lazy to overthink. So it's easy for me to detach for some reason. Okay, உங்க food habitsல இருக்கிற non-negotiables என்ன? Like a morning routine or something you follow உங்களோட food habitsல? Generally I try to keep it balanced. The protein, fiber, carbs எல்லாம் I have a general ஒரு awareness மாதிரி இருக்கும். So அது I try to maintain. இல்லைனாலும் இப்போ ட்ராவலிங் எல்லாம் பண்ணும்போது I go all out. அப்படியா? You do? I do. எல்லாம் நல்லது எல்லாருக்கும் என்ன நல்லா இருக்குமோ அது You try it out. Yeah, of course. And you know how to balance it out அதுக்கப்புறம் இல்லையா? ஒரு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இருக்குது. இட்ஸ் நாட் தட் அந்த எழுதி எல்லாம் வச்சு மெஷர் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண மாட்டேன். பட் தேர் இஸ் அ ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அண்ட் ஐ ட்ரை டு. But ma'am, I believe you don't have sugar. No. It's been other health reasonsனாலே இல்லை. It's been many years. ஏன்னா ஷூட் டைமில் that's how I got into that no sugar this thing. ஷூட் டைமில் you keep drinking black coffee, black tea, everything. Night shootsum அது இதெல்லாம் வரும்போது. So in the beginning it was sugar போட்டு தான் சாப்பிட்டு இருந்தேன். Later I realized I'm having too much of coffee and so then let's cut off that sugar from it. So that without guilt அந்த சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம்ல. I can drink as much coffee or tea as I want. But இருந்தாலும் to a point. No, but not as dangerous as it is with sugar. With the sugar. So அந்த மாதிரி தான் அந்த பழக்கம் வந்துருச்சு. And then later once you get used to no sugar tea or coffee, it's very hard to have drink. it with the sugar. With sugar. I've heard of that. Yeah. Like, yeah. Okay.
Bharatanatyam is a big part of your life. I'm sorry, Kuchipudi. Bharatanatyam and Kuchipudi is a big part of last few years la Kuchipudi. Yeah. Bharatanatyam and Kuchipudi is a big part of your life. General route வந்து சினிமாக்குள்ளே என்டர் பண்ணுறதுக்கு இதை கொஞ்ச நாள் கற்றுப்பாங்க. தென் they see it as a gateway into the industry. அதுக்கப்புறம் அது வந்து forefront எடுத்துக்கும். But you are one of those very rare people who's keeping it going. இப்போவும் வந்து நான் இதை இவ்வளோ பேஷனட்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. What is it that you have in dance outside cinema? அதுவும் ஆர்ட் ஃபார்ம், இதுவும் ஆர்ட் ஃபார்ம். இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்னது சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸாக எனக்கு ஆக்டிவாக ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் பண்ண முடியல. ஏன்னா அந்த ஷூட் ஸ்கெடியூலில் எனக்கு டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும்போது ஐ நீட் அட்லீஸ்ட் 1 or 2 months 3 months ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் லைக் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் ரொம்ப ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணி தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ அ டீசென்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன் ஸ்டேஜ். ஸோ இல்லைன்னா ஸ்டேஜில் போய் யூ லூஸ் யுவர் ஸ்டாமினா அண்ட் வித்தின் த ஃபர்ஸ்ட் 5 minutes யூ வில் ஃபெயிண்ட். ஸோ அதனால ஐ ஹவ் நாட் பீன் ஏபிள் டு spend that much of time for practice in the past few years. So adanal my mother especially is very sad that I am not doing my dance performances and my dance teacher as well. But I truly enjoy doing dance. In what ways do you think the dance fills you? adku or explanation alla illa, just makes you happy avladha. இல்லை சினிமாவோட சேர்ந்து நான் இதையும் இப்போ வரைக்கும் கற்றுக்கணும் விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணதுக்கு அதோட ரீசன்? ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் டான்ஸ் வந்து என்னோட அம்மா தான். when I was 4 years old she started sending me to dance classes. அந்த டைம்லேயே ஸ்டார்ட் ஆனது. somehow it continued to be part of my life. அண்ட் இப்போ நீங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கலன்னா கூட டான்ஸ் கிளாஸ்க்கெல்லாம் போயிட்டு ஆமாம் ஃப்ரீ டைம் ஐ ஷூட் இல்லாமல் இருக்கிற டைமில் ஐ கோ டு மை டீச்சர் அண்ட் டேக் classes. Oh, lovely. And what is the big dream you have, ma'am, when it comes to dance? I heard again through your friend Shobna ma'am oda sendhu neenga you wanted to do some. Shobna ma'am has always been an icon in my heart. So yeah, it should be a dream. It's a dream. It's a dream. I think I've very briefly discussed with Shobana Chechi also, but nothing materialized. But I really hope something like that. I know she has to decide. ஏதாவது good. I actually watched her and there was a dance production Krishna. Krishna. So then I போய் சான்ஸ் கேட்டேன். எனக்கு ராதாவா நீங்க சான்ஸ் கொடுக்குறீங்களா? Are you serious? Can I dance with you as Radha? I would be happy ன்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த டைம்ல. But then nothing materialized, but it's a dream. Yes. நீங்க கிருஷ்ணாவா ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்கல? Yes, ஆமா. நான் கிருஷ்ணாவா I did another dance production with my dance teacher Geeta Padmakumar. She did the production. I played Krishna in the dance drama. So how different is Bharatanatyam and Kuchipudi, ma'am? Because you've learned both the art forms. ரெண்டு ஸ்டைல் தான். And Bharatanatyam is more rigid and அப்படி இருக்கும், லைக் கிளியர் கட் மூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். குச்சிப்புடி இஸ் மோர் ஃப்ளோயி அண்ட் இன்ட்ரிகேட், இன்னும் கொஞ்சம் ஃபுட் ஒர்க் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரிகேட்டாக இருக்கும் தேன் பரதநாட்டியம். பட் ஐ எம் நாட் அவ்வளோ பெரிய அத்தாரிட்டி எல்லாம் கிடையாது. ஸோ இஃப் தெர் இஸ் எனி திங் ராங் தட் அண்ட் ஐம் வாட் ஐம் சேயிங், like proper dancers, please forgive me. So lovely. இப்போ டான்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு மிஷன் இருக்கு. அந்த மிஷனை நம்ம இன்னைக்கு மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். It should happen soon. And ma'am, நீங்க first என்கிட்ட தான் சொல்லணும் நடக்கும்போது. Definitely, Ramya, definitely. Okay, so I'm at the fag end of this whole conversation. I just have two important things to ask you. One is to a woman out there who is probably a little confused in life. அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. She's in a very vulnerable, sensitive space. நீங்க as somebody who's always been there for women empowerment, என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், there is strength in you. You just have to find out and tap it out, and only you can do it. Nobody else can do it for you. Awesome, beautiful. Another thing I want to ask you is there any philosophy or a truth or a principle which you've carried throughout your life? இன்னைக்கு இந்த ஜர்னியில் வந்து நீங்கள் திரும்பி பார்க்கும்போது through the highs and lows இந்த ஒரு விஷயத்தை நான் எப்போதுமே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கேன். மஞ்சு pat on my back அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்கு சொல்லிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன? Live and let live. Live and let live. Very simple. ஆமாம், அப்படி இருந்தால் எல்லாரும் அப்படி இருந்தாலே this world will be free of problems. Yeah, absolutely. Yeah, live your life and let others live their lives. Just respect, அந்த ரெஸ்பெக்ட் இருக்கணும். வாட் எவர் எந்த ஆஸ்பெக்ட் எடுத்தாலும் you have your own rights,
but respect other person's rights also. Thank you so much, ma'am, for your time, presence. Thank you, Ramya. I hope I didn't disappoint you. Not at all. So thank you, ma'am. I just want you to be at peace with yourself. Thank you, ma'am. Thank you so much. That's the Wishing you biggest, inner happiness. That's the biggest wish you can give me. And I really, really love you. I have to tell you that. Thank you, Ramya. Thank you. And thank you for sending me your book and always keeping in touch and so patiently following up. I'll and do it waiting all for my me life. all these ma'am. years. We all need a Manju Warrior in our lives. I think I got one. பெரிய வார்த்தையெல்லாம் பேசுறீங்க. Yeah, I think I got one. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Ramya.